Hello, so welcome to the session. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது லிங்க்லிஸ்ட் லாஸ்ட் வீடியோ நம்ம லிங்க்லிஸ்ட்டோட டாபிக்ஸ் கான்செப்ட் என்ன அதை எப்படி ஆட் பண்ணுறோம் டெலீட் பண்ணுறோம் ஃப்ரம் அண்ட் மிடில் அண்ட் அதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லிங்க்லிஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஜஸ்ட் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் we are going to solve three problems. The one is about மிடில் நோடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அண்ட் another one is இன்டர்செக்ஷன் ரெண்டு நோடில் இருக்கிற இன்டர்செக்ஷன் எலமெண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது இன்டர்செக்டட் எலமெண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் எப்படி வந்து ஒரு லிங்க் லிஸ்ட்டில் டூப்ளிகேட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறது. ஸோ இதை நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து என்னது அப்படின்னா மிடில் நோட். ஓகே, ஸோ எப்படி நம்ம ஃபஸ்ட்டு மிடில் நோட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இங்கே ஒரு நோட் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதில் இது வந்து ஒன் அண்ட் ஆக்சுவலி கோட் எழுத மாட்டேன், இதோட ஃபுல் சூடு கோட் மட்டும் நான் எழுதிக்கிற கோட் வந்து நான் கிட்டப் லிங்க் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன், அதில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ 2 3 and 4. ஸோ இப்போ இதில் மிடில் நோட் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா obviously this 2 is going to be the middle node, right? So middle node, how can we easily detect it? By with the help of the number of nodes divided by 2. That is, you have 4 nodes. When you divide this, you have 4 nodes, and when you divide this 4 nodes by 2, obviously you're going to get the middle node, right? That is a problem, we are going to have this. ஸோ அப்போ அதே இது லிங்க்டின் அதே இது நம்ம லிங்க் லிஸ்ட்டில் எப்படி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ அதே தான். இப்போ நார்மலாக நமக்கு ஆட் பண்ணுறதை பற்றி நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், எப்படி நம்ம ஆட் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம பண்ணியிருக்கோம், ரைட்? ஸோ ஒரு நோடை ஹெட் அண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மித்த இருக்கிற நோட்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ட்ராவல்ஸ் பண்ணி அந்த எந்த நோட் நல் கார்டுதோ அந்த நோட்டில் போய் நியூ நோட் நம்ம ஆட் பண்ணி விடுவோம். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், ஆட் பண்ணிடுவோம். ஸோ தேட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். ஒன்லி we are going to see how the logic of this middle node is going to work. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா you have your n value is to be 4, right? You have your n value is to be 4, right? So 4 ன்னு இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் மிடில் நோட், அதாவது உங்களோட மிடில் நோட் எவ்வளோ தூரம் இருக்கும், எவ்வளோ தூரம் எனக்கு ட்ராவல்ஸ் ஆகணும். when you want to find your middle node, when your value should be equal to 2. When your value of that particular count is equal to 2, then automatically you're going to print that node, right? Yeah, so that is the thing you're going to do. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா n is equal to 4 இருக்கு. இப்போ இந்த 4/2 எடுத்தீங்க, அப்போது அது ஆக்சுவலி நம்ம மிடில் நோட் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் விஷுவலைஸ் யோர் like your full traverse பண்ணி நமக்கு அவசியம் இல்லை. we are going to traverse only up to this. Yeah, so அப்படின்னா you're going to travel, yeah, in count is equal to n by 2. That is 4/2 வரைக்கும் இது ரன் ஆகும், right? 4/2 வரைக்கும் இது கவுண்ட் ஆகும். And next you have your that is while of count. Yeah, I'll initialize one value, that is something I can take this here I'll take this name, and here I'll take this equal to 0. Count, when it is count not equal to 10. Okay, so count not equal to length. So அது வரைக்கும் I'll increment my count and I'll have my node temp is equal to head. Okay, so I'll have my temp is equal to m dot temp is equal to temp dot next. அப்போ பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு கவுண்ட் ஜீரோவாக இருக்கும், அப்போ 1 ஆகும், கரெக்டாக? அப்போது கவுண்ட் இப்போது சாரி 1 ஆகும், கரெக்டாக பண்ணிட்டோம். கவுண்ட் is equal to 1 இருக்கும். அப்படி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் யூர் கவுண்ட் வேல்யூ as to be 1. So 1 not equal to 2, right? Then obviously it will just increment
2. So 2 not equal to and your temp will point to which node? It is going to point to this node, right? The temp will point to this node. Okay. Now, you see that yeah. So now you have your value of your count. Yeah, count is equal to 2. It will check. So obviously don't go because 2 is equal to not equal to 2. It does not satisfy. So obviously it comes out of the loop and then you want to print this note data. That's all. All dot end of yeah. The temp is pointing to current node of 2. So that is 2. That's all. This is your question. This is your yeah. This is the logic of this question. Even when you have odd number of nodes, okay, odd number of nodes, that is 5 nodes or 7 nodes when you have, the same is going to work. Okay, so that is the logic of this middle node finding. So next we go for the next question. This intersection of the two linked lists. Okay, intersect the nodes of linked list. Okay, so you want to find the intersected nodes of the two linked lists. Yes. Yeah, okay. So actually, you have one node that is one. One. So this is one thing. And another thing is it is another one thing. So what is the intersected node of these two linked lists? This one is linked list one, and this one. It's one linked list, and another one is another one. So here the intersected node is what? It is going to print 2 comma 4. That is your intersected node. How will you find it? So for this type of problems, normally you have to go with the conceptual view of this question. Conceptual view, which I am saying is that first you want to take whether the node, like first you want to check with the first linked list. Okay, first linked list you have a number one. Whether the like you have you will create two linked lists, right? So you'll create two linked lists. With that two linked list, you will have a two head pointers. So first you want to check both the heads are equal or not. You have to check. If both heads are not equal, then you have to go for the next condition that which head is greater, which head is lower. So for this for our problem, you have this head value that is this one is lesser than two, which means your two is greater. Then obviously you have to shift your first linked list pointer. That is, you have to shift your head pointer to the next thing. Yeah, so you have to shift your head pointer so that your head pointer will point to this two. Okay, next you will check this two and this head because you didn't check with you didn't shift your head to that is your second linked list head pointer is pointing still in the same node. You didn't change that pointer, then automatically you have that you have the pointers you have the change pointers from the first linked list and second linked list. So here you have a head one, here you have your head two. So whether these two are equal, yes, then obviously you need to print it. So some type of questions they'll have if you see about geeks for geeks or lead code, they'll have a return value in that question.
Okay, in the function itself, they'll have a return value. So if normally if they ask you to write a logic, then it's not a problem that you can print it. If you want to return something like a value, like in the function of a built-in கொடுத்திருக்காங்க public void some public int அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்திருக்காங்க அல்லது அதே மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா you have to create a node and then you have to do that. I think you might get what I'm coming to say, which means நம்மளா சும்மா லாஜிக் நம்ம எழுத சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம எழுதிக்கலாம். or else if they ask you to அவங்களே ஒரு built-in function கொடுத்திருப்பாங்க, ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களை பெர்ஃபார்ம் பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னா then you have to perform according to it, whether you have to create a node and you have to print it or whatever thing they ask as a return type, you have to do according to that. Okay, yeah. So I'll write the code for this, pseudocode for this, so that you might get what I'm coming to say in a clear manner. Yeah. See, yeah. So I'll say node. Okay. Um, we have two head pointers. One is node head one and node head two. Okay. So we'll have these two pointers, and when you should have a condition that your head one and head two should not be equal to should, which means you are not at that end of the array. That much times the loop should execute. Okay, much time your loop should execute. That is the thing you want to note. Okay, that is the thing you want to note in this question. So இப்போ இது வரைக்கும் போச்சு, and now you have to check whether your head one dot value is equal to, that is your data, is equal to head 2 dot data one check பண்ணி பார்க்கணும். head 2 ஓட data one check பண்ணி பார்க்கணும். If that's so, then automatically you can print that. You can system dot out dot print of those things. Print it. Else, if that's not so, you have to come with another one condition whether your head one dot data is greater than head 2 dot data one check பண்ணி பார்க்கறீங்க. If that's so, you have to change your head 2 pointer to head 2 dot next and change பண்ணுவீங்க. If not so, else if sorry, okay. If not so, if not so, else you can have your head 1 is equal to head 1 dot next. This is the simple thing of how to find the intersected nodes. Okay, intersected nodes நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா லைக் இவ்வளோதான் கான்செப்ட். ஒரு சார்ட்டடாக இருக்கும்போது கண்டுபிடிக்கிறது இதுதான். ஓகே, ஸோ சார்ட்டடாக இருக்கும்போது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஆப்வியஸாக இப்படி தான் இருக்கும். பட் அன்சார்ட்டடுக்கு நம்ம வந்து அது வேறு மாதிரி வி ஹேவ் டு சார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். பட் இப்போதைக்கு வி ஆர் ஜஸ்ட் சீயிங் அபவுட் த சார்ட்டட் லிங்க் லிஸ்ட். ஓகே, கீக்ஸில் இருக்கிற நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்து தான் நான் இதில் போட்டேன். ஸோ next we go for the next problem. ஸோ இப்படி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா இதுதான் இந்த கான்செப்ட். ஸோ இதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வில் கெட் தி ரிசல்ட் அண்ட் ஆன்சர். Yeah, okay, okay, okay. So we'll go for the next question. Next question is find removing the like think what are the duplicates? Okay, finding the duplicates that question is finding the duplicate elements in the linked list. That is a question that so when you have your question has to be uh,
have this is you will have your final output should be 11, 12, 13, and your 14. You should remove this duplicates. ஸோ unnecessary duplicate elements நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், ரிமூவ் பண்ணிக்கணும், அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கொஷின் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஓகே. ஸோ இப்போ இப்போ நார்மலாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா, யூ வாண்ட் டு செக் யா ஓகே. ஸோ இப்போ இது பார்த்துட்டே நமக்கு தோணும் கரெக்டா. இப்போ வந்து இதில் வந்து இப்போ 11 இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் த வேல்யூ ஆஃப் த 11. ஒரு நோடு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ரெண்டு ரெண்டு நோடு வச்சுக்கிறோம். ஸோ ஹெட் அண்ட் இன்னொன்று வந்து நோடு டெம்ப் இஸ் ஈக்குவல் டு கர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. சரியா. ஸோ கரண்ட் நோட். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே இட்ஸ் பாயிண்டிங் டு த 11. ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு செக் வெதர் மை அதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு செக் my current also not equal to null, and my temp is also not equal to null. My temp is also not equal to null. இப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்குறோம். ஸோ பார்த்த பிறகு அடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஐ வில் செக் வெதர் மை கரண்ட் ஓட டேட்டாவும் கரண்டோட டேட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டெம்போட டேட்டாவும் செக் பண்ணி பார்க்குறேன். ஓகே, டெம்போட டேட்டாவும் செக் பண்ணி பார்க்குறேன். இப்போ இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே வந்து கரண்டோட டேட்டாவும் டெம்போட டேட்டாவும் எனக்கு என்ன ஆகுது, ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். அதுக்கு பெட்டர் ஐ செக் வித் டெம்ப் டாட் நெக்ஸ்ட் டாட் டேட்டான்னு செக் பண்ணி பார்ப்பேன். அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு எதை பண்ணும், என்னோட கரண்டோட டேட்டா 11 அண்ட் டெம்ப் டாட் நெக்ஸ்டோட டேட்டாவும் 11. ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டுமே எனக்கு என்ன ஆகுது, ஈக்குவல் ஆகுது. அப்படி ஈக்குவல் ஆகும்போது ஐ வில் ஷிஃப்ட் திஸ் டெம்ப் டு டெம்ப் டாட் நெக்ஸ்ட். ஸோ டெம்ப் இஸ் ஈக்குவல் டு டெம்ப் டாட் நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஐ ஷிஃப்ட் திஸ் டெம்ப் இஸ் ஈக்குவல் டெம்ப் டாட் நெக்ஸ்ட். அப்படி பார்க்கும்போது என்னோட டெம்ப் இப்போ எங்கே இருந்துச்சு, இங்கே வந்துச்சு, 12 பக்கத்தில் வந்துச்சு. இப்போ நான் அகெயின் செக் பண்ணி பார்க்குறேன். என்னோட கரண்ட் இட்ஸ் ஸ்டில் பாயிண்டிங் டு த ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் நோட். ஸோ அப்போ கரண்டோட டேட்டாவும் டெம்போட டேட்டாவும் நாட் ஈக்குவலாக இருக்கும். இப்போ நாட் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது ஐ ஷிஃப்ட் திஸ், இந்த பாயிண்டரை நான் எங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன், இந்த பாயிண்டரை நான் வந்து இதை வந்து கரண்ட்டை நான் எங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன். current is equal to current dot next. ஸோ ரைட். அப்போது என்னோட கரண்ட் இப்போ இங்கே வந்துடுச்சு, 11க்கு வந்துடுச்சு. ஓகே, இப்போ என்னோட டெம்ப் 12 பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக இல்லை. அடுத்து வந்து என்ன ஆகுது, என்னோட கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் டாட் நெக்ஸ்ட். கரண்ட் இப்போ இங்கே வந்துடும் 12 வந்துடும். இப்போ டெம்ப் 12 தான் இருக்குது. ரெண்டு டேட்டாவும் இப்போ ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு. அப்போ ஈக்குவல், சாரி, ஐம் வெரி வெரி சாரி. ஸோ ஐ திங்க் கரண்ட்டோட டேட்டா ஓகே டெம்ப் வந்து டெம்போட நெக்ஸ்ட்டோட டேட்டா ரைட். அப்போ ஆல்ரெடி இப்போ இங்கே வந்து இப்போ இங்கே வந்திருக்கும் கரெக்டாக, டெம்ப் இஸ் ஈக்குவல் டு டெம்ப் டாட் நெக்ஸ்ட் வந்திருக்கும். அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஓகே நான் எழுதி பண்ணிடுறேன், தப்பு பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டில் பார்க்கும்போது கரண்ட்டும் நல்ல இல்லை, நான் டெம்போவும் நல்ல இல்லை. அப்போ கரண்ட்டோட டேட்டாவும் டெம்போட நெக்ஸ்ட்டோட டேட்டாவும் ஈக்குவலாக, ஆமாம். ஸோ அப்படி ஈக்குவலாக இருக்கும்போது என்னோட டெம்ப் இப்போ கரண்ட்டாக எங்கே பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், மை டெம்ப் இஸ் பாயிண்டிங் டு தி 12. ஓகே, மை டெம்ப் இஸ் பாயிண்டிங் டு தி 12 for my first iteration. For my first iteration, my temp will be pointing to 12 for my first iteration. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷனில் இது நடக்கும். ஓகே, ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து பாருங்கள். இப்போ வந்து டெம்போட நெக்ஸ்ட்டோட டேட்டா தட் இஸ் என்னோடய கரண்ட் ஸ்டில் இந்த பொசிஷனில் தான் இருக்குது. ஓகே ஓகே ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து அடுத்து 11ம் 13ம் ஈக்குவலான்னு பார்ப்போம். 11ம் 13ம் ஈக்குவலாக இல்லை. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்னோடய கரண்ட்டை நான் ஆப்வியஸாக என்ன பண்ணிக்கலாம், I can change. ஸோ என்னோட கரண்ட் எங்கே பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், இட் வில் பாயிண்ட் டு 11.
ஓகே, இட் வில் பாயிண்ட் டு 11. ஓகே, இப்போ அடுத்த ஐட்ரேஷன் வரும்போது என்னோட 11 அண்ட் அகெயின் மை டெம்ப் ஸ்டில் என்னோட டெம்பில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை. இப்போ 11 13 ஈக்குவலாக இல்லை. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்னோட கரண்ட் எங்கே பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம், 12 பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ 12 பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன். ஸோ அப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா 12 13 ஈக்குவலாக இல்லை. அகெயின் என்னோட கரண்ட் இங்கே வந்துடும். ஸோ கரண்ட்டும் டெம்பும் ஈக்குவலாக ஆமாம். ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஐம் கோயிங் டு செக் வித் மை கரண்ட் அண்ட் மை டெம்ப் டாட் நெக்ஸ்ட் டாட் டேட்டா. என்னோட டெம்ப் இங்கே பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு, இதோட டேட்டா ரெண்டுமே என்ன ஆயிடுச்சு, ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு. அப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகும்போது என்னோட டெம்பை நான் இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஐ ஷுட் ஷிஃப்ட் திஸ் டெம்ப் டு தி டெம்ப் டாட் நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஐ ஷுட் ஷிஃப்ட் திஸ் டெம்ப் டு டெம்ப் டாட் நெக்ஸ்ட். அப்படின்னா இங்கே பாயிண்ட் பண்ணும். கரெக்டாக இங்கே பாயிண்ட் பண்ணும். ஸோ அப்படி பாயிண்ட் பண்ணும்போது எல்லாம் சாரி டெம்ப் இங்கெல்லாம் இருக்குது. அப்போ டெம்ப் டாட் நெக்ஸ்ட்னு சொல்லும்போது 13. அப்போ 13 ஈக்குவல் ஆயிரும். சாரி, இதில் வந்து டெம்ப் டாட் ஓகே, நான் சொல்லும்போது கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன். இந்த இங்கே பண்ணதில் தப்பு பண்ணிட்டேன். சாரி, ஐம் வெரி சாரி. ஓகே, இப்போ டெம்ப் இஸ் ஈக்குவல் டு டெம்ப் டாட் நெக்ஸ்ட். டெம்ப் வந்து டெம்ப் டாட் நெக்ஸ்ட். ஸோ அதுக்கப்புறமா என்னோட டெம்ப் பாயிண்டர் என்ன ஆயிரும், நல் ஆயிரும். ஆக்சுவலி இது நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து நீங்கள் இப்படி தான் சூஸ் பண்ணப்படலாம் இல்லை. இது வந்து ஜஸ்ட்டு நான் இப்போ 2 பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணி நான் பண்ணேன், அவ்வளோதான். சாரி, டெம்ப் டாட் நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ இது வந்து நான் 2 பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணி நான் பண்ணேன், அவ்வளோதான். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து 14 வந்துடும். 14க்கு வரும்போது 14 நல்லா ஆயிரும். ஸோ ஆப்வியஸில் லூப் எண்ட் ஆயிரும். இது ஆப்டிமைஸாக இன்னும் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த 2 நோடு எடுத்து பண்ணுறதை விட வி கேன் யூஸ் தட் ஏதோ ஒரு நோடு இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஹெட்டுன்னு சொல்கிற நோடு எடுத்துப்போம். இல்லை அந்த நோடு வச்சு நம்ம அகைன் இதே சேம் கான்செப்டை அந்த நோடு வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஹெட் டாட் டேட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெட் டாட் நெக்ஸ்ட் டாட் டேட்டாவா அப்படி இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் போக சொல்லுவோம். இல்லை அப்படின்னா ஹெட் டாட் நெக்ஸ்ட்டுக்கே நான் போக சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். ஸோ அது வந்து நீ ஒரு நோடு வச்சு பண்ண அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆப்டிமலாக நீ பண்ணி முடிக்கலாம், அவ்வளோதான். தட் இஸ் அ திங்க். ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம். ஸோ ஒன்லி த திங்கிங் அண்ட் நம்ம எப்படி யோசிக்கிறோம் அதுதான் இதில் இட் பிளேஸ் அ மேட்டர். Okay, so that's all. So any doubts if you have, you can please ask in the comment section, and you will find the complete code in my github link. You can view that too. So thank you all. So we'll see the next remaining problems like linked list and next நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலி ரொம்ப பேசிக்காக கேட்க போகிறது இதுதான். அண்ட் ரிவர்ஸ் த லிங்க் லிஸ்ட் வந்து நான் எடுக்க மறந்துட்டேன். ஸோ ஐ வில் டேக் இட் நெக்ஸ்ட். அண்ட் அதுக்கப்புறமா நம்ம அடுத்ததில் டபிள்யூ லிங்க் லிஸ்ட் பற்றி லைட்டாக பார்க்கலாம். அண்ட் அதை சம் அதை போஸ்ட் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் நிறைய போஸ்ட் பண்ணலான் இருக்கேன். ஸோ தேட் ஆல்சோ யூ கேன் ஹாவ் அ வியூ. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ.